Now I would like to invite to the stage the individual who will be making the address on behalf of the United Armenian Council of Los Angeles, which is the organizing body of this annual commemoration ceremony. One of my mentors, Mr. Rafi Hampari. And so today, you continue your journey. Our journey, not a new journey, but one that is well-worn, well-traveled, a journey that is familiar. And this journey is taken in a particular spirit, marked by love, not by hate. As Martin Luther King reminded a nation, darkness cannot drive out darkness. Only light can do that. Hate cannot drive out hate. Only love can do that. And this journey is in pursuit of a cause, marked by a natural interest in justice, not revenge. The beginning of this journey is a date that is embedded, what could say tattooed, in our minds. A date that signals the beginning of the end, an end defined by genocide, by exile, by extermination. An end that was a hell like 10,000 new towns, an unexplainable hell. In the book of Revelation, the final book of the New Testament, we read in chapter 10, verse 20, "And the devil who deceived them was thrown into the lake of fire and sulfur, where the beast and the false prophet are too. And they will be tormented there forever and ever." For reasons that you and I will never be able to understand, God's children, God's Armenian children, were thrown into that lake of fire, that lake of sulfur. Yet that black date we mark today, it also marks a beginning of an honorable journey, a righteous journey, your journey. Some might ask, what do you want? The truth is what we want, because the truth will deliver justice, and justice will deliver freedom. Freedom for our Armenian churches. Freedom for the Gomidas of Badarat, Gomidas' Badarat to be sung again in Erzurum. Freedom for Daniel Varujan's poetry to be recited again in his home region of Sebastian. Freedom. Freedom for Tumanyan's literature to be read to little children in Bitlis. Freedom for Garanshan's Harachna Hadad to be sung again in Tikranagir. Freedom. Freedom. Freedom for the snow of Ararat to melt and to be picked up by a happy Armenian child in the Ararat plain and to be drunk again. This is what we want. This is what we desire. This is the product of justice. This is freedom. In this fight for the truth, this struggle for justice, this drive for freedom, there is you. You are a foot soldier, Tun, a foot soldier for the truth, a foot soldier for justice, a foot soldier for freedom.
Do not tire in your work. Rise today and every day like the souls of our martyrs rose above the killing fields. Rise and fight for the truth. Fight for freedom. Fight for justice. Rise like the phoenix of Greek mythology. Rise like the heroes of Saganabat. Rise! Rise like the heroes of Artsakh. Rise! And in the words of a great United States Senator, our work goes on, the cause endures, the hope still lives, and the dream will never die. Thank you, Mr. Hamparian. Inspiring as always. Now I would like to invite to the stage the first of our guests joining us from Sacramento, the state capital of California, State Superintendent Mr. Tom Torlakson. Good afternoon. Have we been inspired? We've been inspired. We've been uplifted. Honor to the clergy here, honor to the leadership of the Armenian community, the civic leaders, the ANC, and thank you to the United Armenian Council of Los Angeles for bringing us together on this very, very important day. I stand here with you today with mixed feelings, primarily, of course, the sadness, being filled with grief and anger that the Armenian genocide could ever have come to pass. For those of us here and those of us anywhere, people anywhere in the world, the wholesale persecution, the wholesale massacre of more than 2 million Armenians defies imagination. How could the Ottoman Empire, how could the so-called Young Turks have committed these atrocities? How can one people anywhere do such terrible things against another people? Yet I also feel hope. A hope that resides in you, who have come here year after year and who will come again in the years to follow. In the hope, in the strength and resilience of the Armenian people. A hope for a better future, a hope that resides in our classrooms, embodied in our young people, sitting in classrooms across the 10,000 schools in California that I oversee. We know that education is the key to remembering the past so that we are not doomed to repeat it. And education is the key to a future of success for all of our children, all of our students. That is why my Department of Education, again overseeing 1,100 school districts and 6.25 million students in California, we are working with the Genocide Education Project. We are working with your leaders to make sure that the truth of the Armenian genocide is taught as accurately and consistently as possible in all of our textbooks, in all of our classrooms. It is important to remember, and the truth must be told. We've conducted a survey of educators across the state as a starting point. We're working again to disseminate the good information, the kind of rich information that we were told of today in the great remarks of Mr. Robertson. Very compelling information. I want to thank Rafi Munjian and Mo Manassian, two leaders who are helping us in this regard. They've done a great service to justice, to this history. We are working with publishers to make sure that the shameful part of world history is clearly addressed. Again, it is time to remember, and the truth must be told. As we can take these actions, I also say, as a teacher and as a parent, there are things we can all do. It starts at an early age with teaching and modeling basic kindness, compassion, and respect. It means increasing student engagement, making students part of this effort, of remembering, of studying this history, of seeking this justice. It means setting high expectations for students, not only academically, but also in the behavior they exhibit
to all around them. After all, as I said, these 6.25 million students are the future of California. They will be leading our businesses, starting their own families, becoming our teachers, engineers, nurses, and doctors, even running for civic offices. Again, as a parent, I know we all together put our faith and hope in our youth, knowing that with this history, they will be strong guardians of peace, strong seekers of justice, strong protectors against the atrocities of the past being repeated. And with these lessons, I believe our state, our nation, and hopefully our world will be in good hands. God bless our children. God bless the Armenian people. God bless us all. Thank you, Superintendent Corlison. At this time, I'd like to call up to the stage another one of our friends visiting from Sacramento, California, State Controller, Mr. John Chang. Good afternoon. It's a great honor to be with all of you. I am so proud to see the flag of the state of California waving proudly next to the flag of the Republic of Armenia. I think it provides a powerful symbol about our unity, about our sisters and brothers of humanity coming together on a critical issue. I also say today we all have a little bit of Armenia, Armenians in our heart. I literally do. My name is spelled C-H-I-A-N-G. I always like to tease as I am the son of immigrant parents from Taiwan, but I still have Armenian in me. In 1950, the world witnessed the first genocide of the 20th century, the Armenian genocide perpetrated at the hands of the Ottoman Empire. Nearly a century later, we are still suffering from this horrific memory and are still fighting hatred. September 11th and Boston bombings prove to us that we need to embrace more education, as Tom has alluded to, and tolerance in this world that is ours. But these recent events of violence and destruction also prove that humans have an undeniable spirit and an unbreakable strength. In the photographs and videos of these horrific events, we see people who are there to help and give us hope. And it reassures us that we can make a difference. I think of the quote of St. Francis of Assisi that said, "All the darkness of the world cannot extinguish the light of a single candle." In each of us, we are that light of a single candle that pushes forward the hope of this world. The Armenian struggle is not one that we will ever forget in California, because our cultural and moral fabric is enriched by the largest concentration of Armenians in the United States. How blessed we are. But because we remember those who were persecuted in their own land. That between the end of World War II and 1923, there were fewer than 400,000 Armenians left in Anatolia because more than 1.5 million Armenians were killed and others were forced deported into the desert of Deir Zor. And this atrocity has given our Armenian community and our greater community a greater sense of purpose than many imagine. This greater sense of purpose is behind the fight to have the Armenian persecution vigorously condemned and acknowledged as genocide, as the professor has stated, by Raphael Lemkin, a lawyer, a Polish immigrant of Jewish descent. Your work is making a profound difference. It is making a statement. It is shaping our future. Our vibrant Armenian community, your lobbying efforts and events like today's commemoration help to heal us, raise the awareness of the past, and renew our commitment to prevent future occurrences of man's inhumanity to each other. Your faith and determination give a renewed voice that California will continue to embrace our differences as a part of our state's genetic makeup, because that is what makes us the hope of the world and gives us stronger community bonds.
We will not forget the desecration to human rights that was perpetrated against Armenians in their homeland nearly a century ago, and we will continue to acknowledge the Armenian genocide out of respect for those who lost families and those who survived. Azdavaz, Ornei, Sezi. Thank you very much, Controller Chang. At this time, I'd like to invite Mr. Harat Sepedjan to deliver the address on behalf of the UACLA in Armenia. Baron Sepedjan. Բալբանժան գլխավոր հյուպատոս Հայաստանի Հանրապետության Դիար Գրիգոր Հովհաննիսյան, Կերաշնոր սրբազան հայրեր, հոգևոր հայրեր, distinguished guests եւ սիրելի հայրենակիցներ։ Հակառակ այն երևույթին, որ այսօրվան Թուրքիան նստած է հանցագործի աթորին որպես ամբաստանյալ, կշարունակի իր ուրացման դմարտի քաղաքականությունը եւ դեռ անհանդգնությունը ունենա հայերը նկատելու չարթելու պատասխանատուն։ Այս անկրվանին մենք պետք է հիշենք եւ հիշեցնենք, թե Թուրքիա իր գործածած ցեղասպանության պատճառով ոչ միայն ոչնչացուց 2 միլիոն հայություն, այլ պատճառ դարձավ, որ հայ ազգը զրկվի շուրջ 10 միլիոն հայութեն է, որ գրնարկալ աշխարհ եւ ապրիլ ստեղծագործ կյանքը։ 2 տարի են համայն հայությունը պիտի ոգեգոչի հայոց ցեղասպանության 100-ամյակը։ Իրականությունը այն է, որ այսօր իսկ 100-ամյակ է, անգյունադարձային հանգրվանը, զգաստության թվականը։ Եվ հարցումները, որոնք գծակին բոլորիս միտքերուն մեջ նույնն են։ Առաջին հերթին բան է թոթափելու մեր սին երկվությունները, ներկա եւ քալիք սերունդները չեն ներել մեր երկվությունները քիչ մամենդեր։ 100-ամյակի սեմին ներկա եւ քալիք սերունդները մեզի կբարդացրեն, որ ազգային ամենասուրբ նպատակներուն համար հայ թադի հետապնդման մեջ, մայր հայրենիքը ոտքի պահելու մեջ, Արցախի անսասանության մեջ, ազգային գաղափարախոսության մեջ, այսօրվան նման դառնանք մեկ սիրտ, ազգային մեկ եւ հստակ քաղաքական գիծի որդեգրումով։ Շատ կարևոր է քաղաքական մեր գազագերություններուն թեթը, հայ թադի իրավանց մարմինները, մշակութային, եկեղեցական, հասարակական գազագերությունները, այո, միանշանակ անոնց մեր յուրաքանչյուրը ապտակ մնե Թուրքին, որ մեր թադեպի շարունակվի, որ անոր լբիշ ծրագիրը, պետական աղդոտ ծրագիրը ցեղասպանության ծախողած է, F ստացած է, եւ այդ F-ը մեր forgotten genocide չէ, այլ failed genocide-ն է, F որպես failed։ Անգյունադարձային այս անկրվանին մեր գործունեությունները պետք է ծառայեցնենք ոչ միայն ցեղասպանության ճանաչման նպատակին, այլև անցնենք գործնական քայլերու։ Աշխարհով մեկ կենտրոնացնենք մեր աշխատանքները Հայաստանի հետ, ունենանք ազգային կոնգրես, ունենանք միջազգային դատարանի թուրը ծեծելու մեկ եւ միասնական ծրագիր, ունենանք հայն ու Հայաստանը ազգային մեր բոլոր խմորումներեն վերդասելու պատրաստությունը։ Ներկա անկրվանին գրնանք կսել, թե անցնող 98 տարիներու ընթացքին Թուրքիո հաջորդական կառավարությունները ոչ մեկ զիջողական, ուր մնաց հայանվաստ քայլեր արած են այս ուղղությամբ, չսելու համար անոնք ավելի ու ավելի գարձացած են իրենց հագահայ ու հագահայաստանյան դիրքորոշումները։ Թուրքիո եւ Ադրբեջանի միջև սերտ հարաբերությունները խիստ հագահայ եւ հատկապես այս հարցը Եվրոպայի Արցախի հայության ինքնորոշման։ Անոնք կշարունակեն մնալ իրենց զայրահեղ ու անզիջող դիրքերու վրա, ոտնագողելով քաղաքագիր աշխարհի դարոնական օրենքները։ Նույնիսկ եթե Թուրքիա փորձե բարելավել իր հարաբերությունները Հայաստանի Հանրապետության հետ, անգմնա անվստահելի եւ մշտական սպառնալիքը Հայաստանի ժողովրդի համար։ Այս իրականությունները նկատի ունենալով պետք է մշակվին հայ թադի ու բանջարդիրության գործնական ծրագիրներ։ Մեր բանջարդիրության պայքարի ընթացքին արդեն նվաճված է կարևոր քայլը, Արցախի ազատագրումը։ Մենք պատերազմը չենք նկատել հարցերը լուծման միակ միջոցը։
այլ գահավանանք եւ խոսության ու քաղաքագիր բանակցության վերջնականորեն ապահովելու համար Արցախի անկախությունը։ Մենք նաեւ պետք է աչալրջորեն լևենք Արցախի հարցով զբաղված կամ շակերտ պետություններու քայլերուն, որբեսի արյունով նվաճվածը զոհ չերտա զրվարտություններու խաղերուն, կերպետություններու խաղերուն եւ Թուրքիո հետ անոնց սագարություններուն։ Չմոռնանք Ջավախքը, չմոռնանք Նախիջևանը։ Ներկայիս ամենեն այժմիական ու անհետացկելի խնդիրը Հայաստանի եւ Սփյուռքի զորացումն է, տնտեսապես եւ բարոյապես։ Մանավանդ մեր հայրենիքի ռազմական կարողության եւ ազգային անվտանգության զորացումը, որպես հիմք ի վիճակի ելնալու, ստանցնելու եւ գործադրելու բանջարության եւ հայտարարիչ ծրագիրները։ Անդարմանելի վնասներով ազգային ավետ մնե արտագաղթը, արտերկրի հայությունը Հայաստանի պետության հետ միասնաբար մոդագա եւ հերագա ծրագիրներու մշակումով պետք է առաջ կառնե արտագաղթ կոչված արյունահոսության։ Վերջին տարիներուն միջին արևելքի մեջ տեղի ունենան անհավատալի իրադարձություններ, հետևաբար պետք է պատրաստ գտնվի, երբ առաջիկա տասնամյակներու ընթացքին քաղաքական նպաստավոր պայմաններ ստեղծվին օգուտ հայտարարի։ Մեզի կմնա այսօրվն է իսկ ծրագրել շախմատային մեր բոլոր քայլերը, տարբերակները անուն հայության եւ Հայաստանի գերագույն շահերուն։ Խիստ անհրաժեշտ է ունենալ ժողովրդավար եւ օրենքի գերագայության վրա հիմնված երկիրը։ Օրենքն ու սահմանադրության հարկումը պետք է խոր արմատներ ներեն մեր երկրին կառավարության ու վարչապետի մեջ։ Այլ խոսքով ոչ ոք վեր պետք է լա օրենքեն, իշխողը պիտի լա պետք է լա օրենքի ուժը եւ ոչ թե ուժի օրենքը։ Մենք բոլորս պետք է հավատանք, որ կրնանք ունենալ ավելի ռամկավար, ավելի ժողովրդավար պետություն եւ հասարակարգ, ապա ինչու այստեղ ենք հավաքված, միացած կողքով եկած։ Այո, միշտ կգտնենք միությունը զորություն է, բարձրացիր եւ քույրը բարձրացուր։ Ահա միությունը այստեղ Լոս Անջելեսի մեջ գործող բոլոր անխտիր բոլոր գազագերությունները, կառույցները ներկայացնող այս մարմինը, որովհետեւ կհավատանք, թե ներ կրնանք շարժել հանուն հայ ժողովրդի լինելության։ At this time, I'd like to continue with our distinguished speakers by inviting to the stage an individual who traveled here from Sacramento, although the California State Legislature is still in session, Assembly Member Mike Gatto. Good afternoon. For me, and for I think everybody who's gathered here today, the end of April is always a time for profound reflection. And the question we try to answer, and the question we ask ourselves, is how do we comprehend an evil as profound as the Armenian Genocide? All of us have lost a loved one at some point in our lives. It's a tough experience. It's one that evokes powerful emotions, ranging from sadness to anger to despair. The loss of a loved one is hard. It's hard on an individual, and it's hard on those around him or her. And I want all of us here to imagine a small nation losing 1.5 million people. Losing so many, in fact, that everyone lost a loved one. That everyone knew someone who did. That is the magnitude of the Armenian Genocide. Today, by commemorating those losses, we don't just mourn what the Ottomans did to the individuals. We mourn what they did to society. Armenians are an ancient, accomplished, intelligent, and cultured people. They have affected our nation and our world in religion, in the arts, in medicine, and in so many other fields.
Armenian religious leaders have courageously stuck up for the Christian faith for millennia. Armenian authors and artists have beautifully chronicled life around the globe and certainly in our state. In medicine, Armenian pioneers have developed vaccines